ஹலோ எல்லாத்துக்கும் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆட போகிறோம். ஸோ ஹிட்மேன் இதுக்கு முன்னாடி பல வருஷம் முன்னாடி ஒரு பார்ட் பண்ணி இப்போ தான் மேக் ஷூர் லைக் ஷேர் கொலகாரி ஆண்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். கொலகாரி ஆண்டியை நம்ம கொல்லணும். இதான் நமக்கு இன்னைக்கான வேலை. ஓகே, ஸ்டோரி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு, பிளேலிஸ்டில் இருக்கும். இன்ஜியர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood, One more. how did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. பார்ட் பண்ணி தானே இப்போ பார்த்தோம். போட்டோன்னா இல்லை பார்க்கல. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. ஃபில் பண்ண வேண்டியவங்க வந்து இருக்காங்க. So, the end of the line. You ready for this? ரெடி Are you? பண்ணியா? கேட்டாம் Who பாரு will you தலைவன். be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence.
Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlisle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. இந்த அலெக்சாண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி கணக்கு காமிச்சிட்டு ஹீரோட சுற்றிட்டு இருக்கு. இது ட்ராமா பண்ணுற மாதிரி அதை அப்படியே முடிச்சு விட்றதான். ஏதோ கேஸ் ஃபெயில் இருக்காங்க, அதையும் கண்டுபிடிச்சி இதோட கொண்டு ரொம்ப நேரம் லைவ் கொண்டு இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கேஸ் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். கரெக்டாக அடித்தடியில் சொல்கிறது அடுத்து பார்க்குறோன்னா மண்டையில் அடித்து அப்படியே ரூமில் Thornbridge Manor, the Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இவங்க பிரதர் என்னன்னு தெரில சம்திங் நினைக்கிறேன். அலெக்ஸாவோட சொல்லி ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டிடெக்டிவை கூப்பிட்டு Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madam Carlisle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madam அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம Carlisle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. இவன் க்ளோத்திங் யூஸ் பண்ணாதான் நம்மளால கலையும். பக்கத்தில் What? You see what the hell that was? Well, certainly. Good job. That's my boy. Hey, who is throwing stuff around here? Come on. Bas. Yes, we don't promote violence in the game. Fine, pick. One coin missing. இப்போ வந்து ஃப்ரீயா போலாம். ஏன்னா யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். Barcode one. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlisle?
First, Yes, please. honestly. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just meet so பண்ணும்போது ஏதாவது strange. கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா Preparing என்ன? for Madam's funeral and then she turns up alive. Yeah. But then the awful business with her brother Zachary and all this security. I've never seen the place guarded like this and I dare say I don't like it at all. Oh, this is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. Looking good, man. Looking good. Sir, if you want to get through, I'm going to have to pad you down. Legal item. Yes. போக முடியாது. Mr. Please stay Whitmer, back. thank you for coming on Thank such short Kolakaari. notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. இதானா இது? Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? Wait a second. Sorry for the disturbance. So on the investigation start பண்ணிரு. Hey, how are Hello. you? Mr. Fernsby, நான் இப்ப ஸ்டார்ட் I'm பண்ணிக்கிறேன். ready to see the crime scene. Very I am well, ready. Mr. Whitmer. If you'll follow me, sir. போட்டு பார்த்து அவ்வளோ தூரம் நடக்கட்டும். அப்போ போய்க்கலாம். I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. போடா. You will probably Correct, learn that a நின்னுக்குறான். staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. டபுள் மீனிங்ல சொல்றேன். Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Zachary. Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. இன்வெஸ்டிகேஷன் முடி. அதாவது இந்த மேடம் வந்து A locked செத்ததா room கணக்கு murder காட்டியிருக்காங்க. mystery 47. I trust you'll ஆனா get அது to the உயிரோட தான் bottom of இருக்கு. this. எப்போது வெளியில போவோம் பார்த்துக்கணும். இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் ஆகும்ன்ற மாதிரி. இப்போதானே போவோம், செத்ததாவே நினச்சிக்கோங்க சொல்லிட்டேன். Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? பாடியா என்ன இப்படி Throat வச்சிருக்காங்க. markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last 10 மணி night. பக்கமா You do know செத்துருக்காங்க. your poisons, 47.
Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Water பண்ண மாட்டேன். Odin. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. உள்ள இருந்து லாக் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. சோ இப்போ லாக் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது இருக்கு. பேப்பர். Floor plan. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Follow பண்ணிட்டு இந்த வழியா வெளிய வந்து. You've likely not exhausted the room for clues, 47. Hi. அக்கா இருக்கு. அதுக்கோ சேவ் பண்ணிக்க. இல்லைகளா? ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு க்ளூ தேவை. பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இருக்கும் எங்கேயா வச்சிருக்கான்? வித்து போனதுதான். சரக்கு இந்த புக்கு இல்ல கரு அவங்ககிட்டே கேட்போம். கிடைக்கலாம் அங்கிள் இருக்கான் தெரியும். Bunsby. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? No. Please come and see me when you have. Feel எனக்கு டேய். Establish the time of death. 10 மணி கண்டுபிடிச்சாச்சே. ஸ்டோரிஸ்ல
Greetings, sir. Looking good, looking good. சரி இதான் ஏதோ இருக்கு ஒரு ஸ்கேன் actually முடிச்சேங்க Dell யாருக்கா தெரிஞ்ச அப்படியே சொல்லுங்க பாத்தியா ஹிட்மேனு அடேம்மா
ப்ரூஃப் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாடி அப்புறம் அவனோட லேப்டாப் ஒரு பிளான் சீக்ரெட் அதாவது an idea. ஐடியா ஐயோ முடிச்சேங்க இது முடிச்சேன் தெரியல லெட்டரில் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கானா ஓ இதாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே கேம் வந்து இதாயிடுச்சு இறந்து போடுறேன் பூச்சி ஆயிடுச்சுங்க Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the... பாருங்க சட்டு புட்டுன்னு முடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலி ஒன்று The dead body of Zachary Carlyle, Alexa's little brother. I wonder what happened to him, 47. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Zachary was shopping for new Wellingtons last night.
Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. First ஏதோ பண்ணனால இது ஆயிடுச்சு. எத்தனை ஒன்று தான் எடுக்க முடியும். அப்போ கூட வரலையே. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Bug. I believe you've done a thorough search of the crime scene. 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. தப்பா பண்ணிட்டு Once be standard ai noya targe. Mr. Fernsby, how are you, sir? I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. Family members நீ மட்டும் தான் இருந்திருக்க. உன்னை பார்த்தா எனக்கு டவுட்டா I do இருக்கு. not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. எனக்கு ஏதோ ஓ மேல தான் சந்தேகமா இருக்கு. This is very useful information, 47. Yeah, இவனுங்கலாம் இன்வெஸ்டிகேட் கேட்டாச்சு. Patrick. So how does one solve a murder mystery, 47? இங்க தான் இருக்கான் பையன். டேய். Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? ஜி சொல்லுடா டேய். Why are you all up in my face, mister? Please, behave. Just தான் பாரு விடுங்க. ஃபைல் வேற ஏதாவது இருக்கு. What is this? But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No. I think you are coming on a little too strong, mister. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? I can't deal with all this pretend funeral stuff just now. I know I have to, but Amy thinks she might be pregnant. I'm going to be a dad. I remember how it was with the first one. The ones that come after certainly are a lot less of a worry. பேச முடியல. எல்லாம் பிஸியா இருந்தா நான் என்னடா பண்றது? தேவையா இருக்கீங்கடா. டேய் நீயாச்சு எந்திரிச்சு வாயேன்டா டேய். Hi. நீயும் பிஸியா? Wow. Cool. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? You're wondering about my alibi, Mr. Detective. Amanda. Well, I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough. Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my... Anything else you'd like to tell me? Nothing, really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed.
Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. The Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. Oh? You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. பார்த்து பேசணும் அடா ஏய் பேட்ச் ஃப்ரீயா இருக்கடா டேய் வெட்டி பயலே Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? எங்கடா இருந்த Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Oh. Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. இஸ் பாக்குறவங்களா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க பண்ணிட்டான். Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Hey, சுத்தி இந்த Fernsby தான் அடி வாங்குறான்.
அவுட்டாவே இருக்கு. ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் போட்டாதான் அவனை கன்ஃபார்ம். Did all the groceries arrive? In the van. Some of the delivery people were. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Good up it. So 41 guests will attend the funeral. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. Uncle Nintaria. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Anyway. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff were all the company he had. Anything else I can do to help? Even then, I'm Edward. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs, encouragement. Just a single spontaneous caress, what a difference that would have made. Right. I clearly remember. When I was 5, I climbed a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Of all people, you heard me, and when you saw me, you climbed the tree. I was relieved that help had finally arrived. But you went down immediately and said, when a grown-up can do it, so can you, Edward. You are 5 and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. You'll just think I remember this because I'm weak. Rosie thinks she's in love with young Patrick. And that's a breaking heart. Asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to move around? Settle down soon. I should. Body item. Mr. Fernsby. Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Fernsby confirm. Done. பேர் இல்ல பேர் தான் ஆனுங்க பிளான்ஸ் கூட பேசுவான்னா அதை பத்தி இங்க வந்து green house இருக்கு
Hello, sir. Hi. நாங்க ஆஃப் பண்ண மாட்டோம் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் Bad news, I'm afraid. சொல்ல We போறோம் don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expect. I'd really appreciate it if you left. Good driver. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expects the family photo to be done any moment now. Poison. I need this shoot to happen, okay? And I need it. வேற இன்னும் கிடைக்கலையே ஆவி இல்ல இல்ல இந்த வர என்னது I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just How gone are through you, his sir? plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was Sorry. upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma taking over. I said they let him stay here, but Effie sure Emma would throw him out first chance she got. And now we'll never know. இருக்க முடியாது You're taking this hard, aren't you? yes got it Shit! Someone deal with that asshole. Maybe it's time to wake up. What? oh he's done He's a bloody imposter. He's wearing a costume. Thank you very much. You've been a great help. வாடா வாடா தெரியும் நான் நாயே This is Rogue One Actual. Some ass is making... Jesus Christ! Security! You need to deal with this guy right away! Hey, you. You're armed, right? We need help. Hey, you! What seems Now to be the Zachary problem won't here? get to see the road. Someone's really ripping folks up around here. They were Okay, step back. I'll go and check. I know. We shall all miss him dearly. Command, how do you read me? Over. ஓபன் பண்ண டோர் சாத்த வர முடியாதா சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு தடவை சேவ் Broken lab equipment. Command, It looks like it was the recently garden is used, all though. clear. Over. poisonous No sign of him here. அட ஃப்ரெஞ்சை தூக்கி போட்டானா விஜய் மிஹா ஹாய் இது வந்து இது ஹிட்மேன் ப்ரோ ஒரு டார்கெட்டை கொடுத்துருவாங்க அவங்கள மர்கையா பண்ணணும் தென் சம் டைம் சம் கிவன் டைம் பார்த்தா கண்டு I will never again meet someone like Zachary. I can't bear to think what will happen to all his rare plants now. Come on, I understand. ஓடு அலைக்கே எடுத்தாச்சு ஹாய் ப்ரோ வாங்க இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ தான் சூடு படிக்குது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பார்ட்டியை போடணும் ஆண்டி சார் பாய்சன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அண்ட் ப்ரிப்பேர்டு
ப்ரொடியூஸே ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். திருச்சிங்க ஏசி இருக்கான். இதை கேப்சர் பண்ண முடியும். கேப்சர் பண்ணுறோம். எதுவுமே இலையில இருந்து This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill 60 கிலோல இருக்கிறவங்க ஏஜ் குரூப் 65 to 79. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. Greenhouse சரி போ. அவங்க ஆஃபீஸில் போயிட்டு அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ரூமை செக் பண்ணணும். அடுத்து யார் சஸ்பெக்ட்னு தெரில. இப்படி கட்டி வச்சிருக்கான் பாருங்க கோட்டையை. எங்கே போய் கண்டுபிடிப்பேன்? மேலேருந்து ஏதாவது தூக்கி போடுவோம். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்டார்ஸுங்க ஸ்டார் How tall are you? You could be a model, you know. Right. I'm serious. ஏன் கடலை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். இப்படிதான் பேசுறான். Yeah, keep it real. Hansby, ஊட்டு சாவி தெரியா? Huh, strange. Easy does it. How are you? ஒருத்தன் நின்னுட்டு இருந்தானே. Sir? Body found. Crime not noticed. வாழவே கூடாதுடா. இப்போ போட்டிருக்கேன். JHQ, you copy? Understood. Containing and setting up perimeter. Out. அப்புறம் போய்க்கலாம். ப்ரோ 5Mல குட் ஆர்பி சர்வர். என்ன சர்வர் ப்ரோ? That depends upon your friends. அதான் ஆர்பி சர்வர்ல உங்களுக்கு ஃபன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எங்கே இருக்காங்க உங்களுக்கு பிடி ஆயா எடித்து ஹாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பேஸ் கேமா நீ வேற பேஸ் கேமெல்லாம் போட்டா இருக்காதியா பைப்பு தான் நமக்கு ஒரே வழி இருக்கு எடித்து சரி பார்ப்போம் Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room.
இருக்கு. இப்போ பாருங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை. கடா நின்றுட்டு இருந்தானே அவங்கயா. ஓ ஐயா ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கண்டது இப்படி ஓடுறீங்களே. ஓஹோ இந்த ஆண்டியை தான் கொலை பண்ணணும். பட் அந்த ஆண்டிக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஃபைல் இருக்கு. ஓகே இந்த கேஸ் ஃபைல் தான் நமக்கு தேவை. ஐயோ போகுதியா? நானே ஹிட்மேன் ஆடிட்டு இருக்கேன். காராய் போட்டியில் சிட் பேருனா பார்த்துருவானுங்க. ஸ்டடி பார்த்தாச்சு. இப்படி ஒரு வழி இருக்கிறத நமக்கு தெரிச்சு இருந்துக்கணும், கரெக்டாக இருந்துக்கணும். அப்படியே சுற்றி போயிட்டு இறங்கிடலாம். ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஆரம்பம். Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First time here? Yep. Yeah, it's impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Ah! Whoa! Oh, shoot! பார்த்துட்டாங்க. நீ கீழே பார்க்காதடா. பண்றதுனால தான் நான் எல்லாத்தையும் நீயும் இறங்கடா. எனக்கு பிடிச்ச சாரிச்சன் சர்ஜன் கூட ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. சரி ஓகே ஓகே பிரச்சனை இல்லை. ஓகே தலைவரே இன்னும் அந்த ஆக்ஷன் வருது. முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை இப்படி பிடிச்சி கீழே எடுத்து போட்டேன். 2 பேரை ஆக்கலையா? தும்ஸ் பண்ண வேற பாடி பாய். இப்படிக்கா போய் பார்ப்போம். இப்படிக்கா போய் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். சஸ்ஸாவே நடக்குது. இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. அந்த பாஸ்வேர்டு கூட தெரியும். டக்கு டக்குன்னு சுட்டுட்டு இது பண்ணிடலாம். பட் பொறுமையாக பண்ணலாம். ஏன்னா டக்குன்னு முடிச்சா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா. அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படி இருக்கணும்.
I have no idea. Once build Afro level 1 saturate here. What the? Road. First floor le up right up it. That door leads to Emma and Gregory's room. Don't be stupid. Stop acting like you're 15. You're a grown woman. Here, distraction. Listen, Gregory, something's off. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. Oh dear God, not this again. So No way. the officer. He says it was finalized, but then how can it be? பாக்குறாங்களே. Just wait a few days. Surely. I'm just A-okay. Uncharted car fight scene மாதிரி இருக்கணும். Investigation. Or that's all. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. ஒரு 10 minutes பார்ப்பேன் ஃப்ராக்ஷன்ல
சரி பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்குள்ள பாஸ்வேர்டு எடுத்தாச்சு. Thing here. Yeah, absolutely. Same. Will you stop that? You're not in the bloody gym, all right? Reading? ஓகேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. சரிலாம் ஓகேன்ட்டு ஒரு வார்த்தை. This area is a restricted area and I can't let you in. What is wrong with you? பொளக்கறதுக்கு No! Command, you there? பார்த்துட்டான். Hey, are you okay? You're coming out of it? Hey, are you oh, okay. We have intel on the suspect? He was wearing jeans and a dark blue jacket. That guy was just here. Command, victim ID'd the perp. Get this. He's definitely trying to hide who he really is. Comb the area and watch your six. Loud and clear. What's that, Command? Okay, continuing search. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஐயா. We got ourselves a serious troublemaker. Any description on possible suspect? First I thought he was that private investigator guy, Mr. Falcone. No idea what's going on. It's all gone. Don't try to mess with me. Get your ass out. Hey, Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? Huh? Excuse me, sir.
There's a limited access to this area at the moment, so I can't let you through. குதிரை இது பண்ணா விட்டுருவோமா? ஏத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை. It's me. What's happened to you? Murdered. Help me! Help! Get behind me and stay low. Okay, I've got it. Target lockdown. Target inga tha. Pro assassin இருப்பார் போல. எத்தடி பம்பர் கட்ட மாட்டியா? Close one. Someone's causing trouble. Kolakaari. Correct door close. போகுதே எங்கடா இருக்க? அப்புறம் தான் அதே ரூம்ல தான் சர்ச்சிங் வேற இருக்கு. வாரண்ட் போட்டு சர்ச். Serious way. Oh! Ouch! The bastard got me. இல்லையா எனக்கு என்ன ஆச்சு சீரியஸ்லி? Calling in. When will this ever end? We have a secure நடக்குதோ பாத்துக்கலாம். breach. Just get out of our way, okay? Yeah. Not சேவ் பண்ணி இறங்கி அடிக்கிறேன். again. Okay, show yourself. Oh God! I need to get out of here. Command, corridor all clear. Relocating. ஏதோ ரூம்
him down. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Madam Margaya. Anyone please help me? I need Not help. here. Find the case file. Command, please acknowledge. Come in, command. Someone's causing panic. I strongly suggest you all get the hell out of here. Red Leader, area is clear. Please advise, over. Stay alert. Look over there. Yeah. உள்ள பூந்து வந்துட்டேன் அப்படியாச்சும் கண்டு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்குள்ள இதா இருக்கு. Come on, we can do this. Remember your training. I have a bad feeling about this. Sir, please stop this. I'm losing my patience, sir. சரி. Nothing at my position. Help! Help! இதுதான் இந்த மாதிரி பாட்டிங்க கொண்டு Again. Do we have a visual? Where is Tango? Ready? Cut. Okay. அவ்வளவுதான். Okay. Mission complete. Well done, 47. Mission completed. உங்களுக்கு அடிச்சு போடுங்க தெரியுங்க. ஆமா இருக்கிறோம். இதாடா. புரியுதா? முடிச்சிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காண்டி எல்லாத்தையும் அடிப்போம். பர்ன்ஸ்பி இருப்பான்ல கீழே நமக்கு வேலை வாங்கினே இருந்தானே. தானடி கத்துனேன். ஆக்ரௌனெல்லாம் பேக்கப் பண்ணுறேன். பிக்கப் கீழ் ஃப்ளோரில் தான் இந்த ஃபர்ன்ஸ்பின்னு ஒருத்தர் இருப்பான். ஓகே போடணும் முதல்ல. பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். But 35 Definitely not working.
Something's way off with you. Stay put, people. Let the professionals take over. Vicious. Yeah. Reopen thing and Kati. Ah, yes. Answer me when I'm talking to you. Randa. No. We can vote. Weapon? What nugget just dropped a weapon? Bollocks! I know you were the killer here. You shouldn't have messed with me. Start time. Find the perp. That's actual. This is Alpha 1 actual. Someone has been Yeah. Ho gaya, guys. Take off his head. Shit! 100% मर गया Word. क्या इंद वाला Word. क्या इधर है इधर पढ़ले ताव है इसी अभी पढ़ा but क्लास है இருப்பான் எடுத்து ஆடா அப்படியே பி இருக்கான்ல அடிச்சு வரட்டணும் அட்வான்ஸ் பே மட்டும் கொண்டு போயிடலாம் எத்தடா मर गया पर closer soon இதான் இங்க ஆயிருக்கு Give him all you got. I see. Jeez! Oh, இத்தனை பேர் வரானுங்க கைஸ் நான் இப்போ முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் பி தான் எனக்கு எதிரி Move in. Flush that punk out. That's the guy right there. பார்த்துட்டானுங்க Mary is so upset. She's never seen a dead body before. Get back to his last known position, on the double. What the No fuck? visual, target lost. Is he some kind of Houdini? Command, please acknowledge. Come in, command. There's a killer going crazy. The man is trying to pass to someone else. I strongly suggest you leave the vicinity ASAP. Reading you 5x5. Scan the area. I will not have any surprises. Yep, got it. Oh God! I need to get. I would strongly advise you to leave the area. Yeah. Command. ஹரிஹரன் ஹாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வாயா நான் கண்டுபிடிக்கல ஏக் அங்க இருக்கு ஓடிரணும் ஐட்டம் இருக்கு சொல்ற மாதிரி
heard Mary fainted when she heard Madame Carlyle was still alive. And she didn't even see it herself. It was Burnsby who told her. I can believe that. What a surprise it was. And the family has to pretend she's still dead. Someone is not happy about that at all. இப்போ பாருங்க நேர் வழியில தான் போவான் இந்த ஜேவி. Take it easy, man. Hey, you! Let her rip! Kill him! Yeah, I got it. Man down! Medic! Oh, goddamn! அவ்வளவுதான்டா. Get closed. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Hi, Hariharan. Savada. Arata. Bye bye. The mission was completed while offline. Okay. ஓகே கைஸ், இத்துடன் இந்த லைவை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்கு சப்போர்ட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். லைவில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வாட்ச் டாக்ஸ் ஆர் கிளாரா ஆர்பி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஓகே, குட் பாய், டேக் கேர்.